Good morning. Welcome back. So let's see the second definition of communication. So this definition is given by Joseph A. DeVito. According to him, communication refers to the act by one or more persons. So it's an act, it's a process. In the previous uh, definition, we can see it was a process, and in this definition, Joseph A. DeVito described communication as an act by one or more persons of sending and receiving messages. So it's an action of sending and receiving messages between or by one or more persons, and that may be distorted by noise. This communication may be disturbed by noise sometimes and within a context, and this communication will happen within a context. There will be some situation for the communication. If two persons are meeting, that is a context for the communication. If anything happens between two persons, there will be a communication, and that thing will be the context for that particular communication. So every communication takes place within a context. There will be some situations for the communication, according to Joseph A. DeVito. So within a context with some effect, and there will be some effect by the communication between two persons or between people. If just I am just giving you some classes, it's a kind of communication, and after I have taken this class, there will be some effect on you. You may get some information by my communication. See, so there will be some effect, some result will be there by the communication, and with some opportunity for feedback. In the process of communication, feedback is the communication or the replies given back to the given back to the sender by the receiver is called feedback. So if I am talking to my friend, I am the sender, and after talking to my friend, my friend is a receiver, and he will talk back to me for my questions or anything else. That is what we can call feedback. So there will be some opportunity for feedback in the communication, and there will be some effect by this communication, and the communication will take place in a particular context, and that can be disturbed by noises, and it's an action of sending and receiving. It's an action of sending and receiving messages between two people. ഈ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഒന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അതിലധികം ആളുകൾക്കിടയിലുള്ള മെസ്സേജിനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുക. ഈ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നോയ്സ് കൊണ്ട് ഡിസ്റ്റർബ്ഡ് ആയേക്കാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നതിൽ പെട്ടെന്ന് അപ്പുറത്ത് എന്തെങ്കിലും ഒരു വലിയ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഡിസ്റ്റർബ്ഡായി. ഇങ്ങനെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഒരുപക്ഷെ നോയ്സ് കൊണ്ട് ഡിസ്റ്റർബ്ഡ് ആവാം. മാത്രമല്ല, ഈ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സംഭവിക്കുന്നത് ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിലായിരിക്കും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ഇപ്പോൾ ക്ലാസ് റൂമിലാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ദർ ഇസ് എ കോണ്ടെക്സ്റ്റ്. അവിടെ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ഉണ്ട്. നമ്മളൊരു പ്രത്യേക വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ഉണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിലായിരിക്കും കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സ് നടക്കുക. മാത്രമല്ല, അതിന് ചില എഫക്റ്റുകൾ ഉണ്ടാവും. ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു അറിവ് പറഞ്ഞെന്നാൽ അത് നിങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഒരു അറിവ് കിട്ടിയ ഒരു എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഒരാളെ ചീത്ത പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിനൊരു എഫക്റ്റ് ഉണ്ട്. ഇതുപോലെ ഒരു എഫക്റ്റോട് കൂടിയായിരിക്കും കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ
കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സ് സംഭവിക്കുക. മാത്രമല്ല അതിൽ ഫീഡ്ബാക്കും സംഭവിക്കുന്നതാണ്. ഫീഡ്ബാക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ഞാനൊരാളോട് എന്തെങ്കിലും സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ റിസീവർ തിരിച്ചിങ്ങോട്ട്, അതായത് ഞാൻ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ നിങ്ങൾ എന്നോട് തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് സംസാരിക്കുന്നതിനാണ് ഫീഡ്ബാക്ക് എന്ന് പറയുക. അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ ഒരു എലമെൻറ്റ്സൊക്കെ കൂടിയ, അതായത് നോയ്സും സെൻഡറും റിസീവറും മെസ്സേജസും കോണ്ടെക്സ്റ്റും എഫക്ട്സും ഫീഡ്ബാക്കും ഒക്കെ കൂടി ചേർന്നിരിക്കുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുക എന്ന് ജോസഫ് എ ഡെവിറ്റോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സോ ദിസ് ഈസ് എ ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് ജോസഫ് എ ഡെവിറ്റോ. Second definition. Then we will have the next definition. Wilbur Schramm. He is a leading communication scholar. He defines communication as a sharing process. So according to him, communication is a sharing process. Then he traces the word communication to the Latin word communis, which means common. So he has found the Latin word communis, and in which or by which there is a from which the term communication has been derived. So Wilbur Schramm is the person who traces the word communication from the Latin word communis. So I told you that the meaning of the word communis is common, and why it is called as common, or why common, I have defined you in the last class. And then according to him, when we communicate, we are trying to establish a commonness with someone. So അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മറ്റൊരാളുമായിട്ടൊരു കോമൺനെസ്, ഒരു കോമൺ ആയിട്ട്, ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതാണ് ഓൾറെഡി. ഒരു പുതിയൊരു കാര്യം മറ്റൊരാൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പം അത് അയാളിലേക്കും കൂടെ കോമൺ ആയിട്ട്, അതൊരു ഈ രണ്ടാളുകൾക്കിടയിലുള്ള കോമൺ കാര്യമായിട്ട് മാറുകയാണ്. ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ മാത്രമുള്ളൊരറിവ് നിങ്ങളെ കയ്യിലില്ലാത്തൊരു സാധനമാണ്, അത് നമ്മൾക്കിടയിൽ കോമൺ അല്ല. അതേസമയം ആഫ്റ്റർ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റിംഗ് ദിസ് വേർഡ് വിത്ത് യു, ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ വേർഡ് വിൽ ബി എ കോമൺ തിങ് ബിറ്റ്വീൻ അസ്. that particular idea, that particular information, ആ ഒരു ഇൻഫോർമേഷൻ പിന്നെ നമുക്കിടയിൽ ഒരു കോമണായ സാധനമായിട്ട് മാറുന്നുണ്ട്. ഇതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. When we communicate, we are trying to establish a commonness with someone. That is, we are trying to share information, an idea or an attitude with someone. So this is how Wilbur Schramm defined communication. He defined communication as a sharing process. So this is Wilbur Schramm. Then the next important topic that we have to discuss in this chapter is elements of communication. It's a very important topic. This topic can be expected for essays. Elements. What are the elements of communication? So it's a very important matter. It's a very important topic. So what do we mean by the element of communication? So element of communication means the basic components involved in an act of communication. So the components that involved in the process of communication is called elements of communication. അപ്പോൾ elements of communication എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സിൽ ഉൾക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഓരോ ഓരോ കോമ്പണൻസിനെയുമാണ് എലമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതായത് ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സിൽ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, ആ അടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെയാണ് എലമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ഓരോന്ന് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് യു വിൽ കം ടു നോ ദിസ്. ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം സെൻഡർ, അത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സിലെ ഒരു എലമെൻ്റാണ്. ദെൻ റിസീവർ, അതൊരു മറ്റൊരു എലമെൻ്റാണ്. മെസ്സേജ്, മീഡിയം, ഇതൊക്കെ നോയ്സ്,
ഇതൊക്കെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്ന ഓരോ കോമ്പണൻറ്റ്, ഓരോ ഐറ്റംസ് ആണ്. സോ ഈ ഒരു കോമ്പോണൻസിനെയാണ് നമ്മൾ എലമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഹോപ്പ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. Now let's see what are the elements. First one, source. This is the first element of communication, source. So what is a source? A source, a person who sends a message or a signal is the source in communication. So a source is a person who is sending a message or signal. Look at the example. See, if I am talking to my mother, I am the person who sends a message to my mother. Okay. So I am the source of this communication. In the classroom, let's see, the teacher is giving information to the student. So the teacher is the source of that communication. If you are talking to a friend, you will be the source of that communication because you are sending the message. I am giving you classes, I am sending you the messages through my voice. I am sending you the ideas through my voice. I am sending you the informations through my voice. So I am the person who is sending messages. So I am the source of our communication. So a person who sends a message or a signal is the source in communication. So communication by definition demands that someone sends signals and someone receives them. Okay, you leave it. So this is a source. This is the first element of communication. Now let's see, the second element is receiver. Receiver is one who receives the message or signal is receiver in a communication process. It's a very simple thing. I am talking to you, I am giving you classes, so I am the source, and you are receiving my information, my ideas, my messages. So you are the receiver. You are listening to my class, you are listening to my message, you are listening to my information, you are listening to my sound. So you are the receiver of our communication. Hope you understand. If you are talking to a father, you are the person who started the conversation. So you are the sender, you are the source of the message, you are the source of the communication, and your father is listening to you. So your father is the receiver of the communication. So the second element of communication, there will be a sender and there will be a receiver in the case of communication process. Hope you understand. Then third one, context. See, context. Communication always takes place within a context. In every time there will be a context for a communication. It can either restrict or stimulate the communication process. See, we are giving, I am giving classes to you, or if you are coming, when you are coming to the college, you will have what? Classrooms you will have classes, and for this purpose there will be classrooms, and our context is classrooms. And if you are in the theater, or you are in a public park,
or in a church or in a mosque, your context is these places. So our communication may be restricted or stimulated according to the context of our communication. For example, if you are in a funeral home, your communication will be restricted. You cannot communicate with your friend as you are communicating in a park. Hope you understand. When you are sitting a funeral home, you cannot communicate with your friend as if you are there at in a park. So that is the difference between the context. If you are talking to your teacher, there will be a mode of communication, and you cannot communicate with a teacher as you are communicating with your friend. There will be some restrictions. Okay, so it can either restrict or stimulate the communication process. The context may restrict your communication process, or the context may stimulate, encourage your communication process. അത് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അതായത് കോണ്ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എവിടെയാണോ ഈ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നത് ആ ഒരു പ്ലേസ് അതിനെയാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, നമ്മൾ മരിച്ച വീട്, അതുപോലെ പബ്ലിക് പാർക്ക്, ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയം, ചേർച്ച്, ഇവിടെയൊക്കെ നടക്കുന്ന കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സുകളൊന്നും ഒരേ രീതിയിലല്ല. കാരണം കോണ്ടെക്സ്റ്റുകൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഈ കോണ്ടെക്സ്റ്റിന് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനെ നിയന്ത്രിക്കാനും കമ്മ്യൂണിക്കേഷനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനും സാധിക്കും, സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. കാരണം ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ, മരണ വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനെ ആ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റ് റെസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്യും, നിയന്ത്രിക്കും. കാരണം അവിടെ ചെന്ന് ചിരിച്ച് ആടി അട്ടഹസിച്ച് പാട്ട് പാടി സംസാരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അവിടെ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് നമ്മളെ അതിൽ നിന്ന് റെസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾ ക്ലാസ് റൂമിൽ സംസാരിക്കുന്നത് പോലെ ഒരിക്കലും, തിയേറ്ററിൽ സംസാരിക്കുന്ന പോലെ ഒരിക്കലും, അല്ലെങ്കിൽ കളി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ സംസാരിക്കുന്ന പോലെ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് റൂമിൽ സംസാരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ബിക്കോസ് ഈ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റ്, ഈ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസ് റൂമാണ്. ആ ക്ലാസ് റൂം നിങ്ങളെ അത്തരത്തിലുള്ള, അതായത് സ്റ്റേഡിയത്തിലും മറ്റും സംസാരിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള സംസാരങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു ടീച്ചറോട് നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരനോട് സംസാരിക്കുന്ന പോലെ സംസാരിക്കാൻ ഒരിക്കലും സാധ്യമല്ല. കാരണം ആ ടീച്ചർ എന്നുള്ള ആ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റ്, നിങ്ങൾ ടീച്ചറോടാണ് സംസാരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ഒരു ഫ്രണ്ടിനോട് സംസാരിക്കുന്ന രീതിയിൽ സംസാരിക്കുന്നതിൽ നിന്നും നിങ്ങളെ റെസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇതാണ് കോണ്ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇറ്റ് ക്യാൻ ഈദർ റെസ്ട്രിക്റ്റ് ഓർ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ദ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സ്. അതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത. കോണ്ടെക്സ്റ്റുകൾക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യണോ, അതായത് അതിനെ എൻകറേജ് ചെയ്യണോ, പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണോ, കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ്റെ തോത് കൂട്ടണോ, അതല്ല അതിനെ റെസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്യണോ, കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നിയന്ത്രിക്കണോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് കോണ്ടെക്സ്റ്റുകളാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഒരു 4 എലമെൻറ്റ്സ്, ന്യൂ എലമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട്, 3 എലമെൻറ്റ്സ്: സോഴ്സ്, റിസീവർ, കോണ്ടെക്സ്റ്റ്. ഹോപ്പ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദീസ് എലമെൻറ്റ്സ്. ഇത്രയും പറഞ്ഞ് ഐ എം ജസ്റ്റ് വൈൻഡിങ് അപ്പ് മൈ ക്ലാസ്. താങ്ക് യു.